Okay. Then pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. So, in the male and female gametes வந்து pollen grain and pollen embryo sac, pollen grainலையும் embryo sacலையும் form ஆகும் அப்படின்னு இந்த preceding sectionsல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். So, pollen grain, therefore pollen grain நம்ம வந்து male gametophyte அப்படின்னு சொல்லுவோம். Embryo sac female gametophyte அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா they produce the male and female gametes. As both types of gametes are non-motile. Non-motile means they are immobile. Move பண்ண முடியாது அதுக்கு. As both the types of gametes, so male and female gametes வந்து move பண்ண முடியாது. They have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? இது வந்து எப்படி நடக்கும்? எப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ பாலினேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் வாட்டர், விண்ட், இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். பாலினேஷன் இஸ் த மெக்கானிசம் டு அச்சீவ் திஸ் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த மெக்கானிசத்துக்கு வந்து பாலினேஷன் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grains, தட் இஸ் pollen grains வந்து ஆந்தர்லேருந்து ஷெட் ஆகும் to the stigma of a pistil is termed as pollination. Transfer of the pollen grains to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. So pollination நடக்கிறதுக்காக அதில் வந்து நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த flowering plantsல. They make use of external agents to achieve pollination. So pollination வந்து அந்த மெக்கானிசத்தை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காண்டி அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணும். கேன் யூ லிஸ்ட் த பாசிபிள் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸ்? அதான் வந்து விண்ட், இன்செக்ட்ஸ், வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸ். தென் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். டிபெண்டிங் ஆன் த சோர்ஸ் ஆஃப் pollen, pollination can be divided into three types of pollination இருக்குது. ஒன்று வந்து autogamy. First one is autogamy. In this type, pollination is achieved within the same flower. So, same flower குள்ளாடியே வந்து pollination நடக்கும். Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. So, same flowerல இருக்க anther, அந்த antherல இருக்கிற pollen grain வந்து அந்த same flowerல இருக்கிற stigmaல போய் land ஆகும். அதான் வந்து autogamy. ஸோ autogamy வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. ஸோ ஓப்பனாக இருக்கிற அந்த ஃப்ளவரில் வந்து autogamy வந்து ரேராக நடக்கும். ஏன்னா அங்கே வந்து க்ராஸ் பாலினேஷனும் அதில் வந்து பாசிபிள். பிகாஸ் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு வெளியே. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self-pollination can occur. So synchrony means அந்த pollen release ஆகிறதும் stigma mature ஆகிறதும் வந்து at the same timeல நடக்கணும். அதான் வந்து synchrony. ஸோ synchronyயும் இருக்கணும். அதே மாதிரி they must lie close to each other. ஸோ அது வந்து க்ளோஸாக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து இந்த பாலினேஷன் நடக்கும். சம் பிளான்ட்ஸ் such as viola, that is common pansy, oxalis and camelina produce two types of flowers. That is chasmogamous flowers, which are similar to the flowers of other species with exposed anther and stigma, and cleistogamous flowers.